is I don't want to have this session for everyone in the group. We are having almost 800 in this group and another group 400. So total we are having 1200 members in the group. There may be around 30 to 40 common in both groups. Just indicatively I'm saying. So almost more than 1200. So 1200 will be unique advocates in these groups, two groups together. So out of the 200, I cannot take sessions for 1200 students. We cannot mentor for 1200 students. We cannot review what they are doing also. So here, the thing is, we want to review their progress. Are you able to hear me? 1 minute. Huh? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We are able to. Okay. So, see, this session is purely focused for very serious students, advocates who want to build their career as an advocate and who are seriously ready to put some time in this program. So even now, if they are not interested to give time, ante weekly, so కోర్టులో సెషన్స్ ఉంటాయి కదా, కోర్టులో సెషన్స్ ని నేను లెక్క పెట్టట్లేదు. కోర్టు అయిన తర్వాత రోజుకు ఒక గంట, ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ టు 1 hour టైం స్పెండ్ చేయాలి, 1 hour అప్రాక్సిమేట్ గా. సో వాళ్ళ కెరియర్ పైన వాళ్ళు 1 hour స్పెండ్ చేయగలిగితేనే ఉండండి. కోర్టులో ఉండేది వేరే, కోర్టులో మీరు చిన్న చిన్న వర్క్స్ చేసేది ఉంటుంది కదా, అది కూడా చేయాలి దీనికి అడిషనల్ గా. సో సీనియర్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఒక రకంగా, సీనియర్స్ లేని ఒక రకంగా, ఇండివిజువల్ గా ప్రాక్టీస్ చేసే వాళ్ళు ఒక రకంగా, ఈచ్ వన్ విల్ హ్యావ్ సపరేట్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ థింగ్స్. వీ విల్ డిస్కస్ ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్. బట్ ఫర్ మీ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ టైమ్ ఎవ్రీ డే. అంటే ఓకే, ఒక రోజు ఇవ్వకపోతే కూడా పర్వాలేదు, 2 రోజులు ఇవ్వకపోతే కూడా పర్వాలేదు, బట్ యూ హ్యావ్ టు కంపెన్సేట్ ఇన్ దట్ వీక్ ఆర్ ఇన్ దట్ మంత్. సో లెట్ us say we are ready, we gave some assignment for 15 days. ఆ 15 days లో ఆ అసైన్మెంట్ ని వర్క్ చేసి ఫినిష్ చేసేట్టు ఉండాలి. సో డోంట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ రెగ్యులర్ కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్. సో మనము వీఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ బికాస్ వీ నెవర్ ఫోకస్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఇన్ ద కాలేజ్. ఓకే, మనం కాలేజ్లోనే మంచి కాలేజ్లో సీట్ దొరికేసి, నేషనల్ కాలేజ్లో సీట్ దొరికితే మనకు ఆటోమేటిక్ గా టాప్ కంపెనీస్ లో, టాప్ కన్సల్టింగ్ లో, లేకపోతే లీగల్ ఫర్మ్స్ లో జాబ్స్ వచ్చేవి. అక్కడే మనకి సెట్ అయిపోయే వాళ్ళము. స్ట్రైట్ అవే 10 lakhs ప్యాకేజ్, 8 lakhs ప్యాకేజ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మినిమం. ఇట్ విల్ గో అప్ టు 30 lakhs ఆల్సో ఇన్ గుడ్ ఫర్మ్స్. అంటే సాఫ్ట్వేర్ లో ఎలా శాలరీస్ ఇస్తున్నారో మంచి ఫర్మ్స్ లో కూడా 30 lakhs 40 lakhs శాలరీస్ ఇచ్చే ఫర్మ్స్ కూడా ఉన్నాయి అడ్వకేట్స్ కి, మంచి నేషనల్ కాలేజ్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి. కానీ మనకు ఆపర్చునిటీ లేదు. బట్ మనము వాళ్ళకి సమానంగా, వాళ్ళకన్నా బాగా స్కోర్ సంపాదించడానికి వీఆర్ హ్యావింగ్ ఆపర్చునిటీ. సో మేబీ దే హ్యావ్ 1 year 2 years ఎడ్జ్. బట్ ఆ 1 year 2 years ఎడ్జ్ తర్వాత మనము వాళ్ళకన్నా సమానంగా ఉంటాం, వాళ్ళకన్నా బాగా కూడా అవుతాం మనం. ఓకే, సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఫ్రమ్ నౌ ఆన్వర్డ్స్. ఇట్ ఈస్ అపాన్ యూ హౌ యూ టేక్ ఇట్ ఇన్ నెక్స్ట్ ఫ్యూ స్టెప్స్. ఓకే, సో చాలా క్లియర్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎవరైతే ఈ ప్రోగ్రామ్ లో సీరియస్నెస్ లేదు అనుకుంటే ఏం ఇష్యూ కాదు, వాళ్ళు నేర్చుకోవచ్చు, వాళ్ళ సీనియర్ దగ్గర నేర్చుకోవచ్చు, ఇంకా వేరే చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. బట్ ఒక కమ్యూనిటీ లాగా చేసేసి మనం కలిసి నేర్చుకొని కలిసి ముందుకు పోదాము, సిస్టమేటిక్ గా పోవడానికి ఒక పాత్ ని క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్న ఎఫర్ట్ ఇది. అంతేగాని ఫోర్స్ఫుల్ గా ఇందులో గ్రూప్ లో ఉన్నాం కదా, ఒకసారి సరదాగా చూద్దాము ఏంటి అనే దాని గురించి వద్దు. చాలా చాలా మంచి సీనియర్స్ ఉన్నారు, నేర్పించే వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకోవచ్చు. సొంతంగా నేర్చుకునే వాళ్ళకి కెపాసిటీ ఉంది, ఆల్రెడీ తెలివైన వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు ఓన్ గా నేర్చుకోవచ్చు. సో ఇన్ని రకాల అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాదు ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ వద్దు, నేను ఓన్ గా నేర్చుకుంటాను, నాకు నాకు ఒక సిస్టమేటిక్ ఎఫర్ట్ కావాలి అన్న వాళ్ళు ఉండండి. ఓకే, సో సెషన్ లో నేను కొంచెం, అంటే ఇనిషియల్ సెషన్ కదా, మనకు పర్సనల్ గా దాని గురించి కొంచెం ఎక్కువ చెప్తున్నాను నేను. సో మన ఇండివిజువల్ పర్సనాలిటీ గురించి, మనం గోల్స్ ఇంపార్టెన్స్ గురించి, దాని గురించి కూడా మాట్లాడదాం. మెయిన్ దాని గురించి మాట్లాడదాము. అందులోనే మనము మన ఛాలెంజెస్ ఏమున్నాయి అనేది కవర్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాము. ఓకేనా? సో ఏమన్నా ఉంటే మీరు డౌట్ ఉంటే అడగాలి ఇందులో, ఎందుకంటే ఇది ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ ఇది. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. సరే సార్, మామూలుగా ఇన్ని రోజులు ఏంటంటే జాబ్ చేసుకుంటూ కాలేజ్కి ఎప్పుడో ఒకసారి వెళ్ళి ఎగ్జామ్స్ టైంలో 4-5 క్వశ్చన్స్ చదువుకొని ఏదో పాస్ అయిపోయాం సార్. కానీ ఇది మీరు చెప్పేది ఏంటంటే సార్, మాకు ఏ కాన్సెప్ట్ చెప్పినా కూడా బేసిక్ నుంచి వెళ్ళి చెప్పండి సార్. ఎందుకంటే మాకు బేసిక్ కూడా నాలాంటి, అంటే ఇప్పుడు నాలాంటి వాళ్ళు జాబ్ చేసే వాళ్ళకు బేసిక్ నాలెడ్జ్ కూడా లేదు సార్.
ఇంత ఏఐబిలో అన్ని మార్కులు రావడానికి మీరు చెప్పినటువంటి ఆ ట్రిక్స్ అవన్నీ ఫాలో అయ్యే ఆ సబ్జెక్ట్ తెచ్చుకున్నాము. సో ఇది కూడా మాకు మీరు బేసిక్ నుంచి వెళ్ళి మాకు నేర్పియండి సార్. 100% నేను రెగ్యులర్గా జాయిన్ అవుతుంది, రెగ్యులర్గా వింటూ ఉంటాను సార్ క్లాసెస్. ఓకే. సో ఇంకొకటి నేను క్లారిటీ ఇస్తున్నాను. సో మనం బేసిక్స్ నుంచి నేర్పించడానికి అవకాశం ఉండదు ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఏఐబిలోనే చాలా కవర్ చేసుకున్నాం మనం బేసిక్స్ అనేది. సో మీకు సెషన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు చెప్తాను. ఎందుకంటే బేసిక్స్ అనేది 3-4 సబ్జెక్టులు ఉంటాయి బేసిక్స్. వీటిని డెఫినెట్ గా చాలా సీరియస్ గా కవర్ చేస్తాం మనం. ఓకే. సో ఏదంటే క్రిమినల్ ప్రొసీజర్, తర్వాత సివిల్ ప్రొసీజర్, ఇవి 2 అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్. వీటిని తరోగా కవర్ చేస్తాము. ఈ కేసులు ఎలా చేయాలి, డ్రాఫ్టింగ్ ఎలా చేయాలి, మనము రోజు రోజు కేసులో కోర్టులో ఎలా ఫేస్ చేయాలి అనే దానిపైన ఫోకస్ చాలా సీరియస్ గా చేస్తాము. ఇప్పుడు పోక్సో గురించి కొందరు అడిగారు, ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీస్ గురించి అడిగారు, కొందరు డ్రగ్స్ కేసెస్ గురించి, తర్వాత చీటింగ్ కేసెస్ గురించి, రకరకాల కేసెస్ గురించి అడిగారు. అవన్నీ మనకు బేసిక్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే, ఫౌండేషన్ స్ట్రాంగ్ ఉంటే అది 1 day 2 days లో నేర్చుకోవచ్చు. ఓకే. ఆ నేర్చుకోవడం కూడా మనం ఇందులో చెప్తాం ఎలా నేర్చుకోవాలి అనేది. ఓకే. కొత్త కొత్త టాపిక్స్ ని ఇప్పుడు 1 minute నేను నోట్ చేసుకుంటాను, సో దట్ నేను కూడా మిస్ అవ్వకుండా. ఓకే. సో ఎందుకంటే నోట్ చేసుకోకపోతే నేను నెక్స్ట్ టైం సెషన్ లో ఏం మాట్లాడాలి, ఫ్యూచర్ లో మీకు ఏమేమి ఇష్యూస్ ఉన్నాయి నాకు కూడా గుర్తుండదు. మనం రాంగ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తాం. ఓకే. మనకు అందరికి తగినట్టు సూట్ చేయకుండా ఏదో ఏదో ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నట్టు ముందుకు పోతాం. సో మనకు ఫార్మాలిటీ కోసం ప్రోగ్రామ్ చేయట్లేదు ఇది. మనము సీరియస్ గా నేర్చుకోవడానికి చేస్తున్న ప్రోగ్రామ్ ఇది. సీరియస్ గా నేర్చుకునే ప్రోగ్రామ్ కనుక సీరియస్ గా నేను ఈ రోజు మీకు తెలుసుంటే మీ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ తీసుకున్నాం. ఈమెయిల్ ఐడీలు, ఫోన్ నెంబర్ ఉందో లేదో నాకు ఐడియా లేదు. ఈమెయిల్ ఐడి ఫోన్ నెంబర్స్ కలెక్ట్ చేసాము. ఆ ఈమెయిల్ ఐడీస్ కి, ఫోన్ నెంబర్స్ కి కొత్త గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఆ గ్రూప్ లోనే పోస్ట్ చేస్తాను అసైన్మెంట్స్ కానీ, నెక్స్ట్ డే సెషన్స్ కానీ, ట్రైనింగ్ మెటీరియల్స్ కానీ, కంటెంట్ కానీ వాళ్ళకి అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఓకే. సో వేరే వాళ్ళకి అవైలబుల్ ఉండదు. గ్రూప్ లో ఏదైనా జనరల్ టాపిక్, అందరికి యూజ్ అయ్యే టాపిక్, ఇప్పుడు సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ చెప్తున్నాము, ఆ రోజు గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేస్తాను. ఓకే. కేసు లా డిస్కస్ చేస్తున్నాను, గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేయను నేను. కేసు లా ఈ గ్రూప్ తోటి డిస్కస్ చేస్తాను. మీ ఇండివిజువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి అడుగుతాం ఒక రోజు. ఓకే. అంటే ఈ గ్రూప్ ని సే లెటెస్ట్ టేక్ ఒక 30 మంది జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి. 30 మంది జాయిన్ అవుతే 30 మందిని ఒక 6 గ్రూప్స్, 7 గ్రూప్స్, 8 గ్రూప్స్ డివైడ్ చేస్తే వీక్లీ 2 గ్రూప్స్ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ని, వాళ్ళు కోర్టులో ఫేస్ చేసిన ఛాలెంజెస్ ని, వాళ్ళు కొత్తగా నేర్చుకున్న విషయాల్ని, ఎలా నేర్చుకున్నారని చెప్పే విషయాల్ని, సో అది వాళ్ళు ప్రజెంటేషన్ చేస్తారు ఇందులో. నేను ఇందులో సెల్ఫ్ ప్రజెంటేషన్ గురించి ఎందుకు చెప్పానంటే, మీరు కోర్టులో ఆర్గ్యుమెంట్స్ చేయాలి ఓన్ గా, ఇండిపెండెంట్ గా. ఓకే. మీరు క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ చేయాలి ఇండిపెండెంట్ గా. ఈ చిన్న గ్రూప్ లో కూడా మనం చేయలేకపోతే కోర్టులో చేయడానికి మనకు ధైర్యం సరిపోదు. సో అది మనం చేస్తుంటేనే మెల్లిమెల్లిగా మనకు ఎంక్వైరీ అనేది ఆలోచన వస్తుంది ప్రతిదానికి. ఎందుకు ఇది క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి, ఎందుకు ఇది నేర్చుకోవాలి అనేది మనకు అప్పుడు తెలుస్తుంది. అప్పటి వరకు మనం జనరల్ గా అయిపోయిందా, కోర్టులో ఏం చెప్పారంటే సగం అర్థమవుతుంది, సగం అర్థం కాదు, రాంగ్ చేస్తాము, కోర్టు వాళ్ళు ఎట్లాగో కరెక్ట్ చేస్తారు కనుక వాళ్ళు కరెక్ట్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ మనం ఇంకోసారి సబ్మిట్ చేద్దాం అనుకునేది చాలా మంది చేస్తాం. మనం ఇప్పుడు నేను కూడా తప్పు చేస్తాను, కోర్టు వాళ్ళు కరెక్ట్ చేస్తారు, మళ్ళీ సబ్మిట్ చేస్తాం. కానీ దాన్ని లర్నింగ్ లాగా తీసుకోవాలి. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ని మీరు నోట్ చేసుకుని, నేను ఇలా తప్పు చేశాను, నాకు ఇలా కోర్టు వాళ్ళు కరెక్ట్ చేశారు అని మనం గ్రూప్ లో చెప్పామనుకో, నెక్స్ట్ టైం మన గ్రూప్ లో ఉండే 30 మంది ఆ తప్పు చేయడానికి అవకాశం తగ్గిపోతుంది. ఓకే. రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఏమేమైంది, ఎందుకు అయింది అనేది అక్కడ మనకు అందరికి తెలుస్తుంది. ఓకే. సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం ఈ సెషన్స్ తోటి ఒకరికి ఫేస్ చేసిన ఛాలెంజ్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు 30 మందికి 30 డిఫరెంట్ రకాల ఎక్స్పీరియన్సెస్ వస్తాయి, 30 డిఫరెంట్ రకాల ఫెయిల్యూర్స్ వస్తాయి, 30 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సక్సెసెస్ వస్తాయి. సో ఆ ఫెయిల్యూర్ ఏమైంది, మిగిలిన 29 మంది అవాయిడ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ. ఆ మిగిలిన 29 మంది సక్సెస్ ఎందుకు వచ్చిందో అట్లాంటిది కూడా కరెక్ట్ పద్ధతి ఏంటి, వాళ్ళు ఎందువలన ఇక్కడ సక్సెస్ అయినారు అనేది నేర్చుకుంటారు. ఇప్పుడు నేను సిపిసి చెప్పాను, క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ చెప్పాము, నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కావాలి. నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు ఓకే క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ చెప్పినప్పుడు ఆర్ బిఎన్ఎస్ఎస్ చెప్పినప్పుడు మనము సమ్మరీ కేసెస్ గురించి చేస్తాము. సమ్మరీ ఓకే. దెన్ వారెంట్ కేసెస్ ఉంటాయి, సెషన్స్ కేసెస్ ఉంటాయి,
ఓకే, దెన్ రకరకాల డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కేసెస్ సిఆర్పిస్ లో ఎలా అవుతుందో ఉంటుంది. 138 కేసు ఎలా ఉంటుంది, సమ్మరీ కేసు అవుతుంది అది. సో సమ్మరీ కేసు గురించి మనం ఆల్రెడీ సిఆర్పిస్ లో చదువుకున్నాం కనుక మనకు ఫౌండేషన్ తెలుసు. చెక్ బౌన్స్ కేసు ఎన్ఐ యాక్ట్ ని బుక్ చదువుకొని, బేసిక్స్ చదువుకొని, దానికి రీసెర్చ్ ఎలా చేయాలి, ఆ సబ్జెక్ట్ నుంచి వేరే కేసెస్ ని ఎలా తెలుసుకోవాలి, వేరే జడ్జిమెంట్స్ ఎలా ఇచ్చారు జడ్జిని ఎలా అబ్జర్వ్ చేయాలి, మనం కోర్టులో ఉన్నప్పుడు ఏ కోర్టులో ఉన్నామో ఆ జడ్జి ఎట్లాంటి డెసిషన్స్ ఇస్తున్నాడు, ఆయన కొన్నిటికి అతను మనకు నచ్చకపోవచ్చు, కొన్ని కేసెస్ కి జడ్జెస్ బయాస్ ఉంటారు, తప్పని నేను చెప్పట్లేదు. బయాస్డ్ అంటే వాళ్ళకు కొందరికి ఇప్పుడు సే 498A కేసెస్ ఉన్నాయి. 498A కేసెస్ లో కొందరికి డైరెక్ట్ ఓకే ఇతన్ని కస్టడీ పంపించేయండి అంటారు, కొందరు వద్దులే కస్టడీ వద్దు బెయిల్ ఇచ్చేయండి అంటారు. సో నేను అనేది ఆ వాళ్ళ పర్సెప్షన్ అలా ఉంటుంది ఒక్కొక్కరిది. కొందరేమో చాలా సీరియస్ గా తీసుకుంటారు చిన్న ఇష్యూని కూడా, కొందరు ఆ ఇష్యూని ఓకే ఇది ఇష్యూ కాదు ట్రయల్లో తెలుసుకుందామని అనుకుంటారు వాళ్ళు. ట్రయల్లో కూడా కొందరు వాళ్ళకు ఉంటుంది ఓకే ఇది వీళ్ళు తప్పు చెప్తున్నారు అన్నప్పుడు అపోజిట్ అడ్వకేట్ కి హెల్ప్ చేసే జడ్జిల్ని కూడా చూసాను నేను. అంటే వాళ్ళే క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ లాగా చేస్తుంటారు, ఇది ఎందుకు అవుతుంది ఇలా చెప్పొచ్చు కదా, ఇది ఎందుకు అడుగుతున్నావు, నీకు ఇది సంబంధం లేదు కదా, ఈ కేసుకి సంబంధం లేదని. ఆ కేసుకి సంబంధం లేదనేది అపోజిట్ అడ్వకేట్ అడగాలి, కానీ జడ్జిలు అడుగుతారు కొన్ని కేసుల్లో, మీకు ఎందుకండి ఇది అతను చెప్పలేదు కదా, అతను రేస్ చేయలేదు కదా, అతను దాని గురించి ఏం డాక్యుమెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేయలేదు కదా అనేది వాళ్ళే జడ్జెసే డైరెక్ట్ అడగడం స్టార్ట్ చేశారు అనుకోండి, తనకి ఐడియా వచ్చేస్తుంది ఓకే జడ్జి ఈ రూట్ లో పోతున్నాడు, జడ్జి ఇట్లాంటి దాంతో వస్తే సపోర్ట్ చేస్తాడు. సో అవి మనం క్యాచ్ చేసుకుంటుండాలి. ఓకే, అబ్జర్వేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. కోర్ట్ అబ్జర్వేషన్ మనము చాలా సీరియస్ గా తీసుకోవాలి. అవి మనము ఎలా చేస్తున్నాం అనేది ఓవర్ ద పీరియడ్ నెక్స్ట్ ప్రాక్టికల్ సెషన్స్ మనం చేస్తాం కదా రేపటి నుంచి ఎల్లుండి నుంచి కోర్టులో, అప్పటి నుంచి మీరు ఆ అబ్జర్వేషన్ ని ఒక నోట్ బుక్, మనం కోర్టు కొత్త డైరీ కొనుక్కుంటారు కదా, డైరీలో మీకు కొన్ని పేజెస్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఒక నోట్ బుక్ పెట్టుకోండి అబ్జర్వేషన్స్ కి. కోర్టులో మీకు కొత్త విషయాలు ఏమన్నా తెలిసినప్పుడు ఏది ఉన్నా అందులో రాసుకోండి కొత్తగా. ఎస్పెషల్లీ జడ్జెస్ ఏదో ఒకటి వర్డ్ యూస్ చేస్తారు స్పెషల్ గా మిడిల్లో. ఓకే, ఆ వర్డ్ మీకు అర్థం కాకపోతే రాసుకోండి. ఓకే, ప్రొక్లమేషన్ అన్నాడు, ప్రొక్లమేషన్ అంటే చాలా మందికి తెలిసి ఉండొచ్చు, కొందరికి తెలియకపోవచ్చు. సో ప్రొక్లమేషన్ అన్నాడు, ఏంటి ప్రొక్లమేషన్ తెలియకపోతే ప్రొక్లమేషన్ అని రాసుకోండి, జడ్జి ఎందుకు ప్రొక్లమేషన్ అని రాశాడు. ఓకే, మీరు 311 పెట్టండి, పిటిషన్ పెట్టండి అంటాడు, 317 అంటాడు, 313 అంటాడు, 315 అంటాడు, 257 అంటాడు, మనకేంటో తెలియదు. సో రాసుకోండి. సో కొన్ని ఏదైతే సెక్షన్స్ రిపీటెడ్ గా మెన్షన్ చేస్తున్నాడో చాలా ఎక్కువగా, అంటే ఆ సెక్షన్స్ మనకి ఇంపార్టెంట్. సో వీటి గురించి ఎందుకు అడుగుతున్నాడు, ఏ పరిస్థితుల్లో అడుగుతున్నాడు, సో నేను ఆ సిచ్యువేషన్ లో పోయినప్పుడు నన్ను కూడా అడుగుతాడు కదా, అప్పుడు నేను ఏం ఆన్సర్ చేయాలి. 313 వేసారా అని అడిగాడు అనుకోండి, మీకు 313 ఏంటో మీకు తెలియదు, మన దగ్గర బుక్ పెట్టుకొని చూసుకోం కదా. సో అట్లాంటి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి, ఒక 20-25 సెక్షన్స్ ఉంటాయి, మనకు మైండ్ లో రావు, ఇమ్మీడియట్ గా ఓవర్ ద పీరియడ్ వస్తుంది. ఓకే, సో దాన్ని మీకు అప్పుడే ఐడియా రాకపోతే చెక్ చేసి చెప్తానని చెప్పు, చెక్ చేస్తాను సార్ అని చెప్పి బుక్ చూసుకో, ఇది వేసారా లేదా చెక్ చేసుకో నువ్వు, అంతేగాని లేకపోతే సీనియర్ ని కనుకో, లేకపోతే మీ కొలీగ్ ని కనుకో, ఎవరైతే వేస్తానన్నారు. సో అలాంటి అబ్జర్వేషన్స్ ఉంటాయి. ఆ స్మార్ట్ గా ఆన్సర్ ఇచ్చేసి బ్లాంక్ ఫేస్ పెట్టకుండా సార్ నేను చెక్ చేసి చెప్తాను అనడంలో ఒకటి ఈజీగా ఉంటుంది. సార్ నాకు అంత ఐడియా లేదు సార్, అది నేను చెక్ చేస్తాను సార్, అది వేసారో లేదో అని అలా కవర్ ఇచ్చుకోవాలి. సో కోర్టులో ఏమవుతుంది అప్పుడు, ఓకే జడ్జి మనకు టైం ఇస్తాడు, సార్ నాకు నెక్స్ట్ టైం ఇచ్చేయండి సార్, లేకపోతే నేను ఈ రోజు చెక్ చేసి చెప్తాను సార్, పాస్వర్డ్ పెట్టండి సార్ అంటారు. సో అతను ఏమడిగాడు మీరు ఆన్లైన్ లో చూసుకోండి, తర్వాత మీ ఆఫీస్ ఫైల్ ఉంటుంది కదా, ఆఫీస్ ఫైల్ అది ఫైల్ చేసామా లేదా చూసుకోండి. ఫైల్ చేశారంటే సార్ ఆల్రెడీ మేము ఫైల్ చేసాం సార్ అంటే, కాదు నాకు రాలేదు అది ఇది అంటే, మీరు ఇంకో కాపీ ఫోటో కాపీ చేసి అతనికి అపోజిట్ వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు, కోర్టులో కూడా ఇంకోటి సబ్మిట్ చేయొచ్చు. సో ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి, చిన్న చిన్న అబ్జర్వేషన్స్ క్లీన్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తేనే మనం స్పీడ్ గా లర్న్ చేసుకుంటాము. మనదే కాదు వేరే ఎవరిది కేసు అవుతున్నా కానీ పక్కన కూర్చొని అబ్జర్వ్ చాలా క్లీన్ గా చేస్తుండాలి. కోర్టులో కూర్చొని పక్కన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు చూడటం కాదు, బెంచ్ ముందు అడ్వకేట్స్ జడ్జ్ ఏం ఇంటరాక్షన్ అవుతుంది, బెంచ్ క్లర్క్ ఏం చెప్తున్నారు, వీటి పైన చాలా వినపడదు ఒక్కొక్కసారి, పర్వాలేదు ఎంతవరకు వినపడుతుందో అది వినండి, ఎంతవరకు వినపడుతుందో. క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ అయినప్పుడు కూర్చోవాలి, ఏం అవుతుంది క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్, ఎట్లాంటి క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నారు, ఎందుకు అడుగుతున్నారు క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్స్, అవన్నీ మనం వస్తాం. క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ గురించి మాట్లాడతాం, మనము ఆర్గ్యుమెంట్స్ గురించి మాట్లాడతాము, డ్రాఫ్టింగ్ గురించి మాట్లాడతాము, అవన్నిటి గురించి మనం సెషన్స్ తీసుకుందాము మెల్లిమెల్లిగా. మనకు 1 year ఉంటుంది, 1 year లోపల అసైన్మెంట్స్ తో సహా చేస్తాం కనుక 1 year తర్వాత
మీరు ఇండిపెండెంట్ గా హ్యాపీగా కాన్ఫిడెంట్ గా చేసుకునేటట్టు తయారవ్వాలి. అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. మన ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే 1 year తర్వాత సీనియర్స్ తోటి 4 years లో 5 years లో మనకి ఎంత సపోర్ట్ దొరుకుతుందో అదే సపోర్ట్ ని మనము ఇండివిజువల్ గా ఆ స్టేజ్ పోవాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్. సో మనం ఇంకా సీరియస్ గా సెషన్కి వెళ్దాము. ఓకే, మనకు మెయిన్ మీకు ఏమి గోల్ ఉంది, ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అనేది ఫస్ట్ మీరు క్లారిటీ తెచ్చుకోండి. గ్రూప్ లో పెట్టద్దు, మీరు పెట్టుకున్నా సరిపోతుంది. ఒక ఫస్ట్ మీరేం చేయండి, ఒక 200 pages లాంగ్ నోట్ బుక్ అన్న షార్ట్ బుక్ అన్న ఏదైనా ఒక బుక్ మాత్రం కొనండి. కొనేసేసి ఎవరికి చూపెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, మీ పర్సనల్ కింద పెట్టుకోండి, జాగ్రత్తగా కాపాడుకోండి దాన్ని. మీ డౌట్స్ రాసుకోవడానికి, మీ గోల్స్ రాసుకోవడానికి, మీ ఛాలెంజెస్ రాసుకోవడానికి, మీ సజెషన్స్ రాసుకోవడానికి, క్లాస్ లో అడగాల్సిన డౌట్స్ రాసుకోవడానికి, కోర్టులో అబ్జర్వ్ చేసేదానికి రాసుకోవడానికి, నేను చెప్పిన దాంట్లో అర్థం కాకపోతే నేను తప్పు చెప్తే కూడా నాకు మళ్ళీ తప్పు చెప్పడానికి. నేను కూడా తప్పు చెప్తాను, నేనేం పర్ఫెక్ట్ కాదు, జడ్జిలే తప్పు చేస్తున్నప్పుడు నేనెంత ఆఫ్టర్ ఆల్. ఓకే, సో ఇవన్నీ మీరు చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి, రాసుకుంటుండండి. తప్పు పట్టినప్పుడు మనకు తప్పు అనిపించినప్పుడు అడగండి. మీరు కూడా తప్పు ఉండొచ్చు, నేను కూడా తప్పు ఉండొచ్చు. మనం కరెక్ట్ చేసుకుంటూ ముందు పోతేనే గ్రో అవుతాము. మీకు తప్పు అని తెలిసిన తర్వాత కూడా రిపీట్ చేస్తుంటే ఇంకా ఫ్యూచర్ లో గ్రో అవ్వరు. మనకు తప్పు అని తెలిసిన తర్వాత అక్కడ ఆగి ఆ తప్పుని రిపీట్ చేయకుండా ఉంటేనే మనం గ్రో అవుతాం. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ లైఫ్ లో. వేరే వాళ్ళు చేసిన తప్పులు నేర్చుకుంటే ఇంకా చాలా హ్యాపీ. అలాంటిది కాకుండా మన సైడ్ నుంచి నేర్చుకున్నా కానీ అట్లీస్ట్ కొంచెంలో కొంచెం బెటర్. ఓకే, సో అది ఇంపార్టెంట్. సో మీకేం కావాలి లైఫ్ లో అనేది ఇంపార్టెంట్. వాట్ యు వాంట్ టు బి, మీరు ఏం అవుదాం అనుకుంటున్నారు అండ్ మీరు ఎక్కడ ఉందామనుకుంటున్నారు 1 year తర్వాత, 2 years తర్వాత, 5 years తర్వాత, 10 years తర్వాత లైఫ్ లో. హౌ యూ వాంట్ టు సెటిల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అంటే ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ కొనుక్కొని, ఒక పెద్ద మర్సిడీస్ కొనుక్కొని, ఒక పెద్ద అంటే ఫారెన్ ట్రిప్స్ ఇయర్లీ వన్స్ ట్వైస్ పోకుంటూ అలా ఉండాలి. తప్పు ఏం లేదు, అది 100% అందరు డిజర్వింగే, ప్రతి ఒక్కరు అది కావాలి. సో మీ క్లారిటీ తెచ్చుకోండి, మీ దగ్గర ఎంత డబ్బు ఉండాలి. ఇప్పుడు రేపు ఎంత డబ్బు ఉంటే కాదు, దానికి మనం రేపు ఉండాలి అంటే మనము ఎప్పటి నుంచో ఒక 5 ఏళ్ళ నుంచి, 3 ఏళ్ళ నుంచి, 2 ఏళ్ళ నుంచి ఆ ఎఫర్ట్స్ పెడుతుంటే అది రిజల్ట్స్ ఇప్పుడు వస్తాయి. సో మీకు ఈ రోజు పెట్టాను, నాకు రేపు కావాలంటే రాదు. దీనికి ఆ డబ్బు రావడానికి దానికి ఎఫర్ట్ పెట్టుకుంటూ ఏమేమి చేస్తే ఆ డబ్బు దగ్గరకు పోతామో ఆ ఎఫర్ట్స్ ని సిస్టమేటిక్ గా పెట్టుకుంటూ పోవాలి. సో మీకు ఫ్యూచర్ లో డబ్బులు ఎంత కావాలి, ప్రొఫెషనల్ ఎంత సక్సెస్ కావాలి, మీ ఫ్యామిలీలో ఎట్లా ఉండాలి, ఎలాంటి ఫ్యామిలీ ఉండాలి, ఎంత మంచి రిలేషన్షిప్స్ ఉండాలి, ఇండివిజువల్ రిలేషన్షిప్స్, ఫ్యామిలీ రిలేషన్షిప్స్, ఫ్రెండ్స్ రిలేషన్షిప్స్, కోర్టులో రిలేషన్షిప్స్. ఇవన్నీ రిలేషన్షిప్స్ అంటే ఒక్కటే కాదు, మన స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, గ్రాడ్యుయేషన్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, అడ్వకేట్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, కోర్టులో ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, చుట్టుపక్కల ఉంటే అపార్ట్మెంట్స్ లో ఉంటే కమ్యూనిటీలో ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, కాలనీలో ఉంటే కాలనీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, ఊర్లో వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, బంధువులు ఉంటారు. ఈ అందరితోటి మనకి ఎలాంటి రిలేషన్షిప్ కావాలి, ఎవరితోటి రిలేషన్షిప్ అవసరం, ఎవరితోటి దూరం ఉంటే మంచిది మన గ్రోత్ కోసము, ఇవన్నీ మీరు డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ ఎట్లాంటి రిలేషన్షిప్ ఉండాలి మన గ్రోత్ కోసము, మీ గ్రోత్ కావాలంటే ఎట్లాంటి వాళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకోవాలి, ఎలాంటి వాళ్ళు నాకు ఫ్రెండ్ ఉండాలి, ఎవరి గ్రూప్ లో నేను ఉండాలి, ఇలాంటిది ఒక్క రోజులో కాకపోవచ్చు. మెల్లిమెల్లిగా మీరు వాళ్ళు దూరం ఉన్నా మీరు దూరం నుంచి అబ్జర్వ్ చేసి నేర్చుకోవచ్చు అట్లాంటి గ్రూప్స్ నుంచి. ఓకే, అన్ని మనకు పాసిబుల్ అవుతుంది అనేది నేను చెప్పట్లేదు, బట్ ఆ యాటిట్యూడ్ మనం బిల్డ్ చేసుకోవాలి. ఏం కావాలి అనేది క్లియర్ గా ఉంటేనే మీరు అది తెచ్చుకోవడానికి ఇష్టపడతారు, ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో కొన్ని ఇవి వచ్చాయి, నేను చెక్ చేస్తాను ఏంటి వచ్చాయి అనేది. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, నా పేరు చంద్రశేఖర్. నేను ఈ అడ్వకేసీ ఫీల్డ్ కొత్తగా వచ్చాను. 20 years టీచింగ్ ఫీల్డ్ వదిలేసి దీనికి రావాల్సి వచ్చింది. దాదాపు 6 months నుంచి నేను సార్ కోర్టుకి వెళ్తున్నా. కాకపోతే ఏంటంటే ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ చేయడము పెద్ద ప్రాబ్లం కాకపోవచ్చు, కానీ డాక్యుమెంటేషన్ చాలా ఇబ్బంది అవుతున్నది సార్. రకరకాలు ఇప్పుడు ఐఏ అంటారు, ఓఎస్ అంటారు, ఇవన్నీ ఫైల్ చేయడము, ఎవిడెన్స్ అంటారు, ఎంత కూర్చున్నా కానీ కొంచెం చికాగా అనిపిస్తున్నది. కొంచెం మీరు ఆ డాక్యుమెంటేషన్ ఎట్లా ఫైల్ చేయాలి, ఏ కేసు ఎట్లా ఫైల్ చేయాలి, కొంచెం గైడ్ చేస్తే. సో ఓకే, I'll take start in English because few of the members they are unable to understand in Telugu, so we'll go in English. So అందరికి ఇంగ్లీష్ వచ్చు కదా? ఓకే సార్, నో ప్రాబ్లం. సార్ ఇంగ్లీష్ లో అర్థం అవుతుంది కానీ మాట్లాడేదానికి కొంచెం ఫియర్ అనిపిస్తుంది సార్ కోర్టులోకి వెళ్ళినప్పుడు. మీరు ఇంగ్లీష్ లో అడగండి, లాంగ్వేజ్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, యువర్ లాంగ్వేజ్ విల్ ఆల్సో ఇంప్రూవ్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ కెనాట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్ క్లియర్లీ, తెలుగులో చెప్పండి అది అప్పుడు. Okay, if you cannot do it clearly, then you can explain that in Telugu.
so that we can handle that. Okay, so try to do it in English so that it will help you also. మీరు కోర్టులో ఇంగ్లీష్ లో చెప్పే చాలా ప్లేస్ లో ఇంగ్లీష్ లో ఎస్పెషల్లీ హైకోర్టులలో మన దగ్గర ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతాము. ట్రయల్ కోర్ట్ లో యూ కెన్ స్పీక్ ఇన్ తెలుగు, దట్ ఈస్ నో ఇష్యూస్. ఓకే, ట్రయల్ కోర్ట్ నార్మల్ గా ఈవెన్ జడ్జెస్ ఆర్ మేజిస్ట్రేట్ స్పీక్ ఇన్ తెలుగు. దే క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ ఇఫ్ దట్ పర్సన్ డోంట్ నో English, you have to do in Telugu only. Sometimes you have to do in Hindi also. It depends on the person with whom you are dealing. Okay, so those things, let us keep our options open. We'll take in mixed Telugu, Hindi, English, whatever is comfortable at that time as per the situation. Okay, so now ఇప్పుడు somebody asked me a question. I couldn't get your name. Chandrasekhar. Okay, Chandrasekhar, see, basically, I'll tell you one thing. It is regarding documentation, that is pleading, okay, like OS, filing some petitions, all those things. We will cover them in first 3 to 4 months only. We'll try to cover important petitions, important those things. And advanced level drafting, it will be after 6 months only. Okay, why? Because here we will go systematically in the interest of all the members. Okay, we did drafting sessions also. Drafting, it is very important because you have to file lot of petitions, lot of memos, and if you are practicing individually, check bounce cases, you have to file complaints, you have to file affidavits. So if you are having any specific challenge, you can speak to me directly, one-to-one. We can discuss and I can help you out in those particular situations. Okay, and drafts, I'll by the end of the period, I'll give drafts of important OS, important because those drafts will be prepared in this group only. I'm not saying that I'll give my own individual drafts. We'll see to that drafts prepared are discussed in this group over this 1 year period will be shared. So you can prepare your OS, you can prepare your complaints, you can prepare your petitions, you can prepare your writ petitions, whatever it is, bail petitions, based on the drafts we worked out in this sessions. Okay, ఈ సెషన్ లో చేసిన డ్రాఫ్ట్ లని 6 months లో 1 year లో ఏదైతే చేస్తుంటామో అది గ్రూప్ లో పెడుతుంటాం డ్రాఫ్ట్స్ ని. ఆ డ్రాఫ్ట్ ని బేసిస్ చేసుకొని మీరు ఓన్ గా యూ కెన్ డ్రాఫ్ట్ ఇట్. అండ్ యాజ్ ఐ టోల్డ్, we will discuss importance of research in the court works. Okay, so using that research, we'll discuss how to draft a better plaint, how to draft a better written submission. Because let me tell you one thing, lot of cases we lose because we don't prepare a proper plaint, or we don't prepare proper written statement, or we don't give proper answers to lot of IAs. We'll discuss, a lot of people don't know what is IA, what is injunction, what is interim order. Lot of challenges are there. We will try to answer those things over the period. We cannot do in the beginning itself. Definitely, all the answers will be addressed. Even if I don't know few answers, I will ask somebody and answer in the next session. Okay, if somewhere if I am facing some problem, I will try to do it in some other session, because I also have certain limitations. Okay, చిన్న సబ్మిషన్ అట్లాగే సార్. ఇప్పుడు జనరల్ గా మేము సినిమాలో చూస్తే కోర్టు అంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనుకుంటాం కదా. ఇక్కడ వైవాహిక పరిస్థితి ఏమైందంటే ఆర్గ్యుమెంట్ కంటే తక్కువ ప్రతిసారి ఏదో ఒక ఫైల్ చేయాల్సి వస్తుంది. మేమోనో తర్వాత ఐఏనో రకరకాల ఫైల్ చేయాల్సి వస్తే అది ఇబ్బంది అవుతున్నది. ఇలా మేము కేసు అనగానే ఒక కేసు ఫైల్ చేసి మనం ఆర్గ్యుమెంట్ చేసేస్తే అయిపోతుంది అని అపోహలో ఉంటే మేము. కానీ 6 months అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఏదైనా కేసు బెంచ్ పైకి పోయిన తర్వాత అది సబ్మిట్ చేసినవా, అది చేసినవా, ఇది చేసినవా అంటే లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ అక్కడ అవుతున్నారు. నేను కేసు ఫైల్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ okay. One minute, Chandrasekhar. I'll just clarify. I got what you are asking. See, one more person is also just Krishnaveni. After my answer, you unmute and speak. Okay. Okay, sir. So see, basically the filings, all those things will happen only in civil cases. Okay, criminal cases లోపల మనం ఫైల్ చేసేవి చాలా తక్కువ ఉంటాయి. Okay, we'll not file anything in criminal. Let me tell you one thing, we don't file anything in criminal cases. Only memo of appearance ఇస్తాం మనం. ప్రైవేట్ కంప్లైంట్స్ లో ఆన్సర్స్ ఇస్తాము, కొన్ని క్రిమినల్ కేసెస్ లో మనం చేస్తాము. ఓకే, బట్ ఇన్ సీరియస్ అఫెన్సెస్ వేర్ పోలీస్ ఈస్ ద కంప్లైనెంట్, అంటే స్టేట్ ఉంటుంది కదా కంప్లైంట్ క్రిమినల్ కేసెస్ లో, అవిట్లో మనము ఆన్సర్స్ ఇవ్వము. దే విల్ డూ ఆల్ ద థింగ్స్. క్రిమినల్ కేసెస్ లోపల
అందుకే మీకు అన్నిటికన్నా ఈజీ వాట్ వి సే ఇస్ క్రిమినల్ కేసెస్. Criminal cases, very little drafting. So when you are going for family cases, there will be drafting. When you are going for property or private complaints or civil cases, then there will be a lot of petitions, lot of submissions, lot of memos you will file. But when you come to serious criminal cases, very little drafting will be there. Initially, bails will be there. So we will talk about bails. After bails, see, anticipatory bail day is there, quashing is there. Those things are there. We'll talk those things. Apart from that one, once bail is granted, there is nothing. Only thing is you have to do research. Okay. So finally, you will be doing arguments in the ending. You will be doing cross-examinations in the middle. So you should know procedure, how to cross-examination and what is the outcome you are expecting. Okay. So that is very important when you are doing criminal cases. Civil drafting is there, documentation is there, lot of replies are there. All those things are there only in civil cases and other cases. You don't even file process in criminal cases. In civil cases, you have to file the process. In private complaints, you have to file the process. So, lot of criminal advocates don't know what is process. They're very good, excellent advocates. So, that is the challenge. Okay, I told Krishnaveni, then Aparna. First Krishnaveni, then Aparna, you. First Krishnaveni. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్. Good evening. సార్ ఇది నేను నార్మల్ గా ఒక 2 years నుండి ఒక సీనియర్ అడ్వకేట్ కింద వర్క్ చేస్తున్నాను. నాకు ఎప్పుడైనా కానీ ఒక ఫైల్ ఇచ్చి దాన్ని వెళ్ళి నెంబరింగ్ చేయించుకొని రమ్మని చెప్పేసి అంటుండే, వాళ్ళు అందులో ఏం ఫైల్ చేస్తున్నారు ఏంటి అనేది చెప్పమని అంటే దే ఆర్ నాట్ గివింగ్ ద ప్రాపర్ సపోర్ట్. Okay, good. So, okay. మాక్సిమం నేను ఒక 4 EPs నంబరింగ్ చేయించుకొని వచ్చినాను సార్. 2-3 times రిటర్న్ అవుతే అందులో ఏమేమి డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి అనేది నాకు అర్థమైంది. కాకపోతే ఒక ఈపీ వేయడానికి ఏం కావాలి, సూట్ వేయడానికి ఏం కావాలి, డాక్యుమెంటేషన్స్ అది మీరు కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటే అది ఈజీగా ఉంటుంది సార్. Okay. So Aparna, you speak. Unmute చేసుకొని చేయాలి. Aparna. Okay, Aparna, మళ్ళీ నువ్వు I think you are Hello, sir. Yeah. Sir, can you hear me? Yes. Sir, బీయింగ్ ఏ జూనియర్, ఇప్పుడు మనం ఒక సీనియర్ కింద వర్క్ చేయడానికి ఒకసారి స్టార్ట్ అయినప్పుడు బేసిక్ గా అవతల కౌన్సిల్ వచ్చేసి సీనియర్ గా ఉంటాడు. మనమేమో జూనియర్ లాగా ఇంకొక సీనియర్ అడ్వకేట్ తరఫున రిప్రజెంట్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు బేసిక్ ఎటిక్విట్ ఏం ఫాలో కావాలి మనము, ఎట్లా ఉంటది అప్పుడు? ఎటికెట్, ఓకే. ఎటికెట్ ఏముండదా మాసి, నువ్వు అతను ఇద్దరు అడ్వకేట్స్. ఫస్ట్ రిమెంబర్ వన్ థింగ్, యు ఆర్ హిస్ ఈక్వలెంట్. Senior, junior is different. He may be having knowledge, so you have to respect every opposite advocate. Okay, you have to respect every opposite advocate. Let him be senior, let him be junior. So after 10 years, you will become senior. That doesn't mean you don't respect juniors. Okay, so ఇప్పుడు మన సెషన్ చేసావు నువ్వు అపర్ణ, నెక్స్ట్ ఇయర్ యూ మే బి ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద పర్సన్. లెట్ us say నువ్వు రీసెర్చ్ చేసుకుని పోయావు, యు ఆర్ గివింగ్ టఫ్ కాంపిటీషన్ టు లాట్ ఆఫ్ సీనియర్స్. సో let us say after 10 years there is much better person than you. He will give you, I mean, sleepless nights. అతను నీకు సతాయించవచ్చు కోర్టులో. అంత తెలివైన వాడు వచ్చేస్తే ఏం చేస్తావు కేసులో, జూనియర్ అని చెప్పేసి అలా చులకన చూడొద్దు. సో యూ మే బి ఎ టఫ్ అపోనెంట్. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్. సేమ్ టైమ్ గివ్ రెస్పెక్ట్ ఆల్సో టు దెమ్. You are no less to them. You may be having less knowledge on the procedure. You say that, sir, give me some time, sir, I'll get back to you and check. I told that same thing, right? If you are having some clarifications or doubts which you cannot answer there, sir, you have to give me some time, sir, I'll answer that thing. సార్ ఇంకొకటి సార్, ప్రాసెస్ ఫీ ఫైల్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా మిస్టేక్స్ జరిగితే ఆపోజిట్ కౌన్సిల్ మనల్ని ఎలా క్వశ్చన్స్ చేస్తారు సార్? మనం ఏమైనా లయబుల్ we will be held liable, sir, for any such mistakes, or they will be giving a chance to correct it? See, let me tell you one thing. Process fee అనేది opposite counsel ki he will not be aware of that one. Process fee, court fee చూసేది CMO చూస్తారు. సెక్షన్ లో it is the duty of the section people. Section people will reject if there is less process fee paid or not adequate court fees paid. Or any signatures, sir? Signatures also opposite, unless some irresponsible గా careless గా section వాళ్ళు చేస్తారు తప్ప opposite వాళ్ళు చేయరు. And opposite people very less rare they know about mistakes in the case file, because very few people will take complete case file and take CA copies.
Normally, you submit a copy, they will use that copy only. ఓకే సిఏ కాపీస్ తీసుకోరు. వాళ్ళకు నువ్వు ఒక కాపీ ఇస్తావు, నువ్వు ఒక కంప్లైంట్ లేకపోతే ఓఎస్ వేసావు అనుకో, ప్లెయింట్ ఫైల్ చేస్తావు. సో ప్లెయింట్ కాపీ యూ విల్ గివ్ ఇట్ టు ద అపోజిట్ పార్టీ. He will not take from the court by filing a CA. Only few people will do. Okay. So what will happen here when you see that there won't be any errors? See, in that one specific thing, signatures, nothing will be there in those plaints. What you give it to the opposite advocate. Okay. Until unless you take from the court and he checks those things, then only nothing will happen. For signatures, nothing will happen. Because it is formal work in that section. ఓకే సార్. క్రిమినల్లీ వి విల్ నెవర్ బి హెల్డ్ లయబుల్ కదా సార్? అడ్వకేట్ క్రిమినల్ ఎప్పుడు లయబుల్ కాదు, కేసు ఓడిపోతారు, అంతకు మించి ఏమవదు. ఓకే And సార్, one more thing, see, the maximum thing happen if you take money for paying court fee. Let us say you took 10,000 rupees from your client, that you are paying 10,000 rupees of court fee and you are paying only 1,000, your client can take action against you. సార్ వన్ మోర్ డౌట్ సార్. ఇన్ ఫైలింగ్ సెక్షన్ లో ఎప్పుడే గానీ ఏదైనా మిస్టేక్స్ జరిగితే అట్లాంటివి చిన్న చిన్నవి ఎర్రర్స్ ని వాళ్ళు అవతల కౌన్సిల్ దాన్ని ఎంతవరకు తీసుకుంటారు అనేది సార్? ఫైనల్ ఎర్రర్స్ ఫైనల్ కి ఫైలింగ్ సెక్షన్ నుంచి అవతల కౌన్సిల్ కి పోవు. ఓకే సార్. ఇట్ విల్ నాట్ గో టు అపోజిట్ కౌన్సిల్. Filing section itself will reject that one. They will ask you to correct. After correction only they will put it in front of the judge. Okay sir. Okay. So manam ichedi it will not go straight to opposite counsel. Yes sir. Okay. Sir. So any doubts? No sir. Okay. ఇది వీడియో రికార్డింగ్ ఉంటుందా సార్? అవైలబుల్ ఉంటుందా యూట్యూబ్ లో? Video recording, we are not providing video recording to anyone. So we are recording this video, but it will not be uploaded in the public domain. Okay, it will not be uploaded in the public domain. So when we are doing serious sessions, you have to take notes చేసుకుంటూ ఉండండి. Okay, ఏమన్నా అర్థం కాని పాయింట్స్ ఉంటే you have to take notes. Okay. Sir, so possible timing ఏమన్నా చేంజ్ చేసి 7 o'clock 7 p.m. We'll work on that one. We'll discuss on the timings also. Today a couple of people requested, so we took that timing as 7:30. We changed that one. We can do it 5 o'clock, 4 o'clock, 3 o'clock, 2 o'clock on Saturday Sundays, because Saturday Sundays most of the time I don't have court, so I can take that sessions, but it should be convenient to majority. So for that reason we are planning to do on the convenient timing of everyone. So today being the first day, I thought we will do it at 6 o'clock, I think, but somebody requested. Yes sir. Yeah, so then I changed the timing on request of around 3 students have requested that they are having some LLM exams. So I changed that timing. Okay. So now if you want, you can come out with your challenges. What are the challenges you are facing? I'll put it here itself so that everyone can see. So what are the challenges you are facing? Anything. Sir, I think I asked you to come prepared. So good evening, sir. My name is Vijay. One thing, sir, how to get the cases, individually. Is it possible? Is it good to go take up the cases, by ourselves, or is it good to start with seniors in initial stage? I'm asking. See, I recommend you have to, if you are having a senior, you have to take his help, because see, you can take individually. I think how to get, not sales, we will use it as a clients. Okay. See, you can do it individually, that is no problem. But if you lose the case, who is the loser? Who is going to face the problem? Of course, we'll take the help of seniors there, like in every step, in every stage of the case. But how to get the case clients? Yeah, that we will discuss. Definitely, we'll discuss about that. How to get clients, we will discuss. Okay. So this we'll discuss definitely. This is a valid point. It is in the part of the our program. We'll do that. Yeah. Thank you. Okay. Any other challenges?
Individually, whatever may be thing, we will add, we will do, we will not do. That is different. But if you are having something, you can ask. Until unless you ask, nobody can give, or we cannot add. If it is genuine, if it is the disease, a lot of people may be having same question, but they are Yeah. reluctant to ask. Yeah. How far Sir, we can చిన్న use doubt, this? sir. Yeah. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. Good evening, Sridhar. నాకు చిన్న డౌట్ సార్. మొన్న December 27th మాకు ఎన్రోల్మెంట్ అయింది సార్. అయితే ఇప్పుడు మేము హైదరాబాద్‌లో ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంటే మాకు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో చేయించుకున్నాము ఎన్రోల్మెంట్. ఇప్పుడు తెలంగాణలో, హైదరాబాద్‌లో ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకి ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఎలాగా దాన్ని స్మూత్‌లా చేసుకోవాలి సార్ అది? కౌంటింగ్. చేసుకోవడానికి మీరు యాక్చువల్లీ నాకు కూడా క్లారిటీ లేదు ఇందులో, బికాజ్ ఓకే. ఆన్లైన్ ఫైలింగ్ మ్యాండేటరీ చేశారు ఇప్పుడు. ఓకే. ఓకే, సో ఫ్రమ్ 1st January, most of the trial courts, all courts, online filing, they have made it mandatory. So you have to give your you have to take separate number, unique number for filing. So అంటే ఇప్పుడు బార్ అసోసియేషన్ మెంబర్‌షిప్ ఏమైనా తీసుకోవాలా సార్ ఇక్కడ? బార్ అసోసియేషన్ మెంబర్షిప్ కాదు, బార్ కౌన్సిల్ మెంబర్షిప్ అడుగుతారు వాళ్ళు. అంటే అక్కడ ఓకే. ఉంది సార్, మాకు ఆంధ్రాలో ఉంది సార్ అది. అందుకే ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే నేనైతే ఆంధ్రాలో రిజిస్టర్ చేసుకోలేదు. ఒక్కసారి ఇక్కడ సో మీరు సెకండ్ పెట్టుకోవచ్చు మీ పేరుని, ఫస్ట్ లో పెట్టుకోవడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది. బట్ బికాస్ ఓకే. ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ మ్యాండేటరీ అయింది కనుక ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ మిమ్మల్ని చేస్తున్నారా లేదా ఒక్కసారి హైదరాబాద్ లో కనుక్కోండి. అంటే కౌంట్ ఓకే. అవుతుందా సార్ సెకండ్ నేమ్ వేసుకున్నా? కౌంట్ అవుతుంది. మీకు ఫైలింగ్ లో ఏం ఇష్యూ కాదు, దాంతో ఏం కాదు. సెకండ్ పేరు ఓకే. ఉంటే సో మనకు కోర్ట్ రికార్డ్స్ లో మాత్రం ఫస్ట్ పేరు ఒకటే వస్తుంది. సో ఓకే. మీరు ఫ్యూచర్ లో ఎక్కడైనా పోయినప్పుడు ఈ కేస్ నెంబర్ గుర్తుపెట్టుకొని యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఏ సిఏ కాపీ ఆఫ్ ద వకాలత్. ఓకే. సిఏ అంటే కాపీ ఏంటి సార్ ఆ వకాలత్ కాపీ? తీసుకుంటే అందులో పేరు వస్తుంది. ఆ కాపీ ఏంటి సార్ అది? కోర్టులో మనం సర్టిఫైడ్ కాపీ తీసుకుంటాం కదా, ఓకే. 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 సిసి. ఓకే. సిసి కాపీ తీసుకుంటాం కదా, సిఏ అప్లై చేసుకుంటాము. ఓకే. ఓకే. ఓకే, అది సో అన్ని మనం కలెక్ట్ చేసి పెట్టుకోవాలా సార్ సిసి కాపీస్ అన్ని? మీరు నెంబర్ పెట్టుకోండి, ఫ్యూచర్ లో కావాలంటే పెట్టుకోండి, యువర్ చాయిస్. ఓకే సార్. ఓకే, ఓకే. సో ఆన్లైన్ ఫైలింగ్ అయింది కనుక అది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్? Yeah, sir, this is Krishna with you. Yeah. Sir, as an advocate, how can you make the publicity without violation of the Advocate Act? Hello? 1 minute. So, sorry. Okay, so make publicity. Why you have to do publicity? First question is linked to this one only. Okay, getting claims without violation of ethics. Advocate Act. Yes, sir. So you cannot do any publicity. You cannot ask for work with anyone. Okay, technically you cannot ask. So I will not talk about this subject, but we will talk about some other things. Okay, I'll tell you simple thing. What I am doing is similar to that, publicity. Of course, I'm not doing anything. See, I'm doing education. If I am doing education in YouTube, this content is not in the YouTube. So that is a lot of people, they do YouTube program so that people will identify them, people will know about them, juniors will know about them. So if they face some challenges in those particular cases, if they don't have any senior, so these people who are doing those sessions will be their immediate contact. Okay, so I'm doing this session. So you are having any doubt, I am doing session, say let us stay on check bounce cases. So you are having any problem in check bounce cases, what you will think, whom you will remember. Okay, so I know Srikanth, so let me speak to him if he can help me in this case, whether he will handle along with me in this case. So you will contact him. Same time, some clients will also see these videos if it is online public available videos, even though they are educational videos. So it will be what we say, it will be, you will get some work. And more importantly, the way you handle, it will take time, it is long term. How you argue in the courts, how you get the results in the court,
how you are getting orders in the court. I mean, the more orders you get, the more success you get. Even you are getting 4 cases, 5 cases, 3 cases in a month or 2 cases in a month. You are able to give solutions to them. You are able to get results to them. So your practice will improve based on the results you are giving. Okay. And one more important thing, lot of advocates, they don't treat clients properly. They don't answer client phones properly. They don't respond or they don't try to clarify the client's doubts properly. So you be client friendly. You try to help your clients so that clients will immediately, they can compare you with other advocate. Okay, so the chances are more that you will get more business. So it is a tricky question. You cannot network. You cannot go anywhere and distribute your cards. Okay, you cannot publicize. You cannot put pamphlets. You cannot have a promotional website. You cannot promote in YouTube. You cannot do. So you do free works. Okay, like some cases, really poor people, you take those cases. Lot of people file public interest litigations. Okay, so if you can identify any serious cause, 2-3 causes, identify, do some research, file them. So you will get some publicity. Okay, certainly you can speak to press, known people. This is a public interest litigation. Why don't you write this in the paper? So make it unofficial. Let him write. But see to that somebody writes about your public interest litigation in paper or some article. Okay, so that's why you have to build your network. Okay. Yes, sir. Thank you very much. A lot of juniors will come. Once you are able to give results, lot of juniors, they will ask for your support. Any questions? Okay, now any challenges? Okay, drafting challenges is there. We will address that one, drafting related challenges. Okay, somebody told senior support is there. Okay, senior support. They are not allowing you to see. She told that when seniors are not allowing you to, when you are taking it to the filing section, you have enough time. You can go through that. You can note down what are the plaint is there, affidavit is there, verification, affidavit, some, I think IAs are there. So list of documents are there. So which list, how they are filing, say they may be filing in 2 parts, single part or only one. So you make a list in your book, what you are carrying, just in the section when you go to submit, you just sit there, you see how much court fee they are paying, what are the things filed in the first file folder, whatever the file their way of filing. Okay, second folder, what they are filing, third folder, if there is anything, then computer copy, is there anything, IS, how many copies are they are filing. Just make note when you are going to the filing section. So then you can explore why they have filed this. Who is it? A lot of people, they don't know who is petitioner, who is plaintiff, who is respondent, who is defendant, who is complainant. They confuse with complainant and de facto complainant. Lot of things happen in normal thing. So those things will take just 2 to 3 days only for you to understand. We'll see to that next week onwards. You will know most of the court terminology. 10 days, 15 days. Next week we'll do the sessions. So by the next session, you will not ask those words used in the courts. Most of the words. Okay. What they ask in say call works, lot of things people have doubts. So even in this group who are already doing call work, they may not be having, but people who started attending court this month or who are planning to attend after 10 days, 15 days or February, March onwards, for them, those words may be confusing. So we will try to address those things also. Okay. Yes, sir. So any doubts, any more? I didn't get any challenges. Yeah, you are. How many of you are getting good seniors? Sir, how to identify a jurisdiction, sir? Jurisdiction and which court I need to know. That one we'll talk. We are definitely having session on jurisdiction. We'll definitely do that. Already we did. You can see our videos. Advocate Gampa Shrikant videos. We are having a session on jurisdiction. You can watch that. We will do in this session also again. Sure, I'll watch that, sir. Thank you. Yeah. So senior support, it is one thing.
Seniors are not teaching. See, basically seniors don't have time, and some seniors, even though if they're having time, they don't teach because they feel you as a threat. Okay, they feel you are a threat. So it is perception of individual. I don't want to comment on those things. Lot of seniors don't teach because there are things that if you learn fast, you leave them. So they want to keep you for 3 years, 4 years, 5 years with small salary, 5,000, 10,000, 2,000, 3,000. Without salary also, lot of seniors will take. Okay. So they want to keep you with them. If they teach you everything, you will go and do your own practice, or you may become their competition. So these are the two threats they will be facing. So that is the reason a lot of seniors don't teach. And some genuine reasons, they don't have time. Hello, sir. Okay. Any more challenges, serious challenges you are facing? Hello, sir. This is Banu Prakash. Suppose if a client comes in and if you are not aware of it, then how to handle that situation? That would be the major challenge I'm facing. See, when the client is coming, client interaction, we'll do that session. Okay, sir. Client interaction, when the client comes, will definitely, it is part of the program. Client interaction is a part of the program. Okay. So when client comes, you are not aware what to speak or about the case. Okay. See, basically, you don't take such cases if you are, but if it is general case and you are not about that specific topic, you can take it. But if you are not keen, you are not interested in those subjects, don't take such cases. Okay, sir. Okay. Okay. Any more? Okay. So I'll also include some challenges that is there are there. So what are your ideas? Any ideas you want to give to make this program better? Sir, honestly, we need a lot of people are the new advocates. I would like to know the basics, how to file a wakalat and what problems we will face and how to overcome all those these things things. are covered. Those things are covered. Okay, all those things will be covered. Thank you. Sir, one more thing, sir. Yeah, tell me. Sir, within the court itself, representation is the only part we are seeing, sir. Out of the court, something different is there, sir, like which section we should approach, where to be filed. These are the completely different, sir. Out of court, Not what out is of court. happening? Okay. Out of court, I mean section work. Let me say. Court hall, sir. I mean, in the sense, out of the court hall, section work and all. Yes. We will talk about section works also in these sessions. We'll talk because section work is very important because most of the civil cases, it is section works only. Thank you, sir. Okay. Yeah. సార్ క్లయింట్ తో ఫీజు విషయం ఎట్లా డిస్కస్ చేయాలో అది కూడా కొంచెం ఛాలెంజింగ్ ఉంది. Okay, client interaction will discuss client fees. It is okay. We'll discuss that one if necessary, or else see fees is one-to-one interaction, so we'll not give much focus. But you determine your fees based on your talent, and if the client really require your help and he cannot afford, you have to support them also in some cases. But same time, you have to survive also. So these are two things. You have to have your survival is important. At the same time, client, if he cannot afford, it doesn't mean that you don't take up his case. See, basically, a lot of cases, what happens, it is not one time. It will go on for 2 years, 3 years, 4 years. So if they are not paying money, we lose interest because if we get a good paying client, so we will focus more on him. Okay. In such cases, what you have to do is new juniors are there, non-paying clients. You can give them transfer, give NOC, and you can guide those juniors. After 2 years, 3 years, you can say that if there is any difficulty, I will help you. You handle these cases. So it will be interesting for them also to handle. So you can also guide them. Okay, sir. Thank you, sir.
So any more? Okay, you can share it to me if you are having any ideas, thoughts to improve this program. Now we'll come to the serious planning. Okay, so this is the starting step. What will be starting? So as I told, you should have very clear goals in your life on 4-5 different things. You can add one more thing also. Whatever I having in mind, I included here. You should have goal for your money, how much money you want. Money in the sense that properties is also part of money. Gold is part of money. Don't take money is only currency, bank balance. It can be in shares, it can be in properties, it can be in gold, silver, whatever way you want. That is money. Profession is about your practice, your success, what you want to be. Then family is your direct family, relationships, those things, how you want to have, how much relationship you want to have, how healthy you should have. Some people will have, difficult personal relationships. So you want to improve them. So those things are also important. So these are all part of the goals. See, we have to balance our professional life and personal life. So if you are only focusing on professional life and if your personal life is sacrificed, it may affect your professional life also. Let us say you are very seriously in and out, day in and out, you are focusing on the work. You are not going to home also. So it may impact your children if you are having children, or if you are newly married, you may face divorce issues also. Okay. So you have to have balance in professional life and you should have balance in the work life. So you should give importance to family. You should know what to give, how much time to give. So you have to plan your work. So that is very important. That's what I'm talking about, relationship, family also. So whom you want, the relationships you respect, you should give time to them. You should respect that relationship. Accordingly, you have to plan that also. Give time, plan in your schedule. Yeah, somebody is asking something. Sir, good evening, sir. Ramesh Kumar. Yeah. How are you, sir? Yeah. So you are having any doubt, Ramesh? Yeah, that is what, sir. So actually, there is a GPA. Our client is given GPA to X, sir. X already sell that property to Y. Actually, these are all this actual who is the GPA principal. You don't know. Ramesh. Sir. So individual questions you can call me and speak. Okay. Or when we are doing questions about your experience, you can ask. Okay. So next session we'll have individual experiences, or if it is urgent, you can speak to me directly anytime. Okay. Okay, sir. So because otherwise, if there will be around 75 people are there in the session, 79 now around, but now no, everybody get knowledge. No, that is. No. If 75 people will start asking questions, then we'll not go ahead in this course. Okay. So in life also you should have priorities. Prioritize your time. Okay. Okay. So even prioritize means how much time you have to give to family, how much time you have to give to court. That is prioritize your time. Okay. So what is important? Accordingly, you have to plan. Otherwise, it will be difficult for you to go to the next level. Okay. So then I am talking about here goals, why they are important in your life. See, everything relates to goals. Your success is related to goal. Your money is related to your goal. Your your family life, your happiness, everything is goal. I want to be happy is one of your goal. Happiness can be in earning money for few people, for meditation is for few people, going to pilgrimages is for few people, going on hilly stations or something like that, foreign trips. So happiness is different for different people. For few people, it can be watching movies. For few people, it can be walking on a beach. So it is different for everyone. So you see what is your happiness and try to go in that. See, all happiness cannot be achieved. Some things will be very difficult. So be reasonable in your happiness also. That I want 1 crore now itself, I will be happy. No, it is not possible. Okay. So for that, it takes some time. It takes some efforts. For that, it takes some serious planning, all those things. Then you will get that one. Okay. Then why goals matter? Okay. So it is like your GPS. Goals are like GPS. They are the roadmap for your success. So
in GPS, when you use your phone, you will give your destination because you are having clarity. I'm talking about mobile phones because earlier there were no mobile phones. There were only manual maps. People used to do manual maps, or they used to ask somebody. Okay, if you don't know, if I want to go to, say, let us say I am in Secunderabad, so I want to go to Nampally Criminal Court. So Nampally Criminal Court, I'll open my mobile phone, go to Google Maps, I'll type Nampally Criminal Court, then start directions I can ask, and it will give directions. Accordingly, I will drive and go in that route. So it is that simple. Life is become very simple in GPS. But same time, you want to earn 1 crore rupees. So you don't know how to earn. I'll give the simple example. You want to become an IAS officer. You don't know how to become an IAS officer. You don't know how to earn 1 crore rupees. So what you will do, you will learn from somebody who is become an IAS officer, or you have to learn from somebody who have earned 1 crore rupees. They may teach, they may not teach. So, but you have to observe and learn. That is one thing. So that is the GPS, how they have reached. They might have made a lot of mistakes. So you need not make that mistake. They have gone to wrong route. They have come back. Then trial and error, they have reached that position. So they will tell you, these are the things I did, which gave me results. These things delayed my success. This way I went and I had to come back again and take this route. So they will give their experiences so that you will not commit those mistakes and you will reach your goal easily. So a lot of people here, what they do is they ask wrong people. They ask wrong people how to become successful, how to file a case, how to file a writ, because you are in that circle. So identify, that's what I told you, should be slowly over the period, identify your own circle with whom you want to go around. Okay, identify people who are, if you want to focus success in writs, you sit in high court, see who is doing good writs, who are doing successful writs, and who are likely to help you. See, not everyone are helping. There are 100 people who are filing writs. Out of 100, you can identify 5 to 10 people who are ready to help. In those 5 to 10 who are comfortable, who are in sync with your way of thinking, you can go to them and take their help. Okay, or else you can see, observe them, how they are doing. You can, it will take a little bit extra time, but you will do that. If you want to write an IAS, you ask a wrong person, he will say IAS is difficult, then you get disheartened and you will not attempt IAS. People will say practice in high court is difficult, you will fail, so you will stop going to high court. People will say advocate is very difficult because success rate is very little, earnings are very little, first 1 year, 2 years, you will not make single rupee also, so people will stop practicing advocacy. So those who survive for the 2 years, they will make more money. Okay, so you are asking the wrong people. Ask the people who are making 1 lakh rupees in a month in the second year or third year. Say, if they say that it is very difficult, then how can they say very difficult? Are they thinking that you don't have that capacity? Are they are more intelligent than you? Don't allow anybody to think that they are more intelligent than you. I mean, don't argue with them, fight with them, at least in your mindset. That's what. Don't allow other person that they are more intelligent than you, especially in court. First day itself, you will lose the case. If you allow other person better mindset than they deserve, that they are more intelligent, they do better work, they are coming more prepared than me, then you are gone. You say that I am better than him, you prepare, go that way only, you do extra homework than him, you speak to 10 to 12 advocates with whom he lost, you go through his judgments where he has lost, those things, that's what I was talking about research. Then it will be easy. Okay, he also lost some cases, so he may lose with you. So you should have that confidence. That is, asking right people is very important. So a lot of times what we do is, you want to go to, say, Secunderabad to Nampally. Instead of asking Google Map, you ask Google directly, I want to go. It will give you multiple options. It will give you some vague answers. So you should know which app to use also. This is very simple because we already got used to these things. Same thing, once you got used to things, you need not refer also. You can directly go to the app and use it. Or else you can, once you went to Nampally 3-4 times, you need not refer Google Maps again. Okay, you know what, the way, everything. So that is very important. Or people who already traveled, you can go along with them, you can reach that place. So you should know where to go. That is very important. Once you know where to go, then you can ask. If you
ask the right people, use the right tools to reach that place. So that roadmap is important. Manual roadmap, people like earlier, or people used to ask, they used to stop at the corner, where is house number? Can you direct me? So how to go to that particular place? They used to ask. So that at least you should know how to ask. Okay. So without them, what you are doing, you are firefighting. So whenever there is a problem, suddenly you start firefighting instead of working on your education, improving yourself. You will be, in your entire life, you will be fighting with your problems only. Everyone are having problems. So you should have such a plan that you will not face those problems day in and day out. What will happen? So you will waste more time fighting the problems. You file a petition, there are errors. So you spend 3 more days correcting the errors, refiling, or they ask to redraft and bring. So instead of that, you should have wasted another 1 hour, made it properly, or you should have filed it next day. Okay. So that is very important. When you are doing some work, do it very carefully so that it will not be repeated. You are not wasting your time. That is, you are become reactive. No firefighting. See to that you are proactive. You do properly. Okay. So in advocacy, the daily court works, wins is one of the goal. Okay. Clarity should be there. Okay. Advocates with clear goals. Learn 3 times faster. Okay. Turn this 5 years chaos, what we are doing, what we want to learn. Like that girl was telling, right? It took, she is filing since last 1 year, 2 years. She don't know what is in that one. Okay. So it will happen for another 1 year, 2 years also. She will not learn unless she makes an effort to learn. Okay. She should learn how to learn it faster. Okay. We want to make it a shortcut. It is within 1 year, we will learn with your court experiences, what you are doing with the senior. If you don't have a senior, we will talk about that also, how to do that. Okay. And another important thing, goals aren't wishes. They are not your wish. I want to have 1 crore rupees. No. They are your plan, blueprint for your success. Okay. When you are constructing some house, you have a blueprint. It is not a dream. It will not be in mind. You should put it on paper. Every goal, whatever you want, let it be ridiculous. Let me tell you one thing. Let it be ridiculous. Okay. You should have it in writing. I want to become the best advocate. I want to have 1 crore rupees in 5 years. So put it in writing. I want 1 crore rupees within 5 years. I want to earn from law practice. Make it clear. So that should be your goal. Nothing wrong. I want to marry a girl within 2 years. I want to marry a boy within 2 years. The person whom I am interested, whatever it is. Just I'm talking about relationship. Okay. So those things also is goal. But we will not talk about those goals. But since I'm talking about goals, I'm just explaining. Okay, you can have your personal goals. That's what I told. You should have a balance in your family life also. Your happiness, otherwise, because so after heavy work, hard work, you come back to house and you don't have happiness at home, then you are going to fail. Okay, you should have, you come home only to relax, have a happy life. Once you are at home, you are having fights and disturbances at home. It can be with brothers relating to property, with wife or husband or children, whatever it may be, parents. So you should devise a plan to avoid that thing. So if it is not stopping, you avoid them, you stay separately. I mean, if you are, I'm not talking about wife, I'm talking about parents or brothers or somebody, you stay independently, stay separately so that you will have some peace. Okay. Then you can work on how to, if it is a property dispute, give some time, half an hour time, how to resolve that property dispute. Put serious efforts on resolving the dispute than thinking about the dispute for years or ages. See, thinking about that issues will not solve the problem. Taking action, how to solve the problem will give the result. Okay. Work on that goal. How to solve that problem. Don't think about the problem. Think about the solution, how to solve the problem. That is the goal. So you are having a problem. Your goal is to resolve that problem. So what is the goal? Property dispute is there. So I want to solve this property dispute. I want to give 50% to my brother, 50% it will be with me. So this is your goal, 50% to my brother, 50%. How to reach that place? So you take some senior family member support, you take some court support, you file a case, whatever it is required, you do, and
remove that issue from your mind and focus on your work. That is very important. Focus is very important. I'll talk about those things. Everything what I am talking will come again. Okay, again and again I will be discussing. I'll be taking those points because they are very important. It should go into your mind. It should become part of your mind, part of your entire body, these things. Unless it will not become part of your body, you will not be successful. Okay, it should come default. Some like reflexes. When you are driving, somebody comes, you put a brake. Similarly, it should become your natural reflex in these situations. When such situation is coming, this is the thing, then you carry on with your work. Okay, so without goals, you are confused. Like this person sitting in the boat, he is not having the rudder and he don't know where to go. He is very confused. Where to go, how to go. So you require a goal. You should require a direction, which way you have to go. Or else in the ocean, once you become, in the middle of the somewhere and you don't know how to go, desert or sea or whatever it is, then you are lost in a forest. Okay, so if you are having a clear goal, then you will be having the clarity. Okay, so so the cost of no goals. This is about if you don't have goals, what will happen? I'm just putting this in. So you waste time, do something which will not give you long-term result. You will get temporary satisfaction. So your goal is to become a very serious advocate. But you spend time in call works. You take a lot of attachments. We call in quotes attachments. Attachments are initially it may have work, but you will end up in attachment works only. So you may get 1,200, 1,500 rupees every month, but you will not grow in your career. So you will be wasting your time. Okay. And going with wrong seniors. Okay, you are no senior. Then how to come? You don't have a senior or you are having a wrong senior who is not supporting. Then how to work? So no senior, not willing. So they also go unprepared also. See, some seniors, they don't have knowledge, but they are seniors because they are practicing since 10 to 15 years. They get some cases, they give you some work. So you will also become like that only. Okay. 90% people fail actually. They come without preparation to courts. Okay. No exploration of cases, no research on the cases. And lot of such people, they quit because for them, struggling for 2 years, 3 years with 5,000, 10,000 will not make them. So they change their career. They go to some other regular clerical work, or they go to some software works, BPOs, or they start their own business. So their focus will shift from advocacy to other works. Okay. Insurance, real estate, some part-time business, part-time works. So a lot of people will start doing a lot of unrelated works which will not help them in their career. Okay. So the only thing is goal is to face the court early. So start from Monday itself, start going to court. If you are not going to court, if you don't have work, why should I go to court? I don't have a senior. I don't have any work. I completed, but nobody is asking me to come. No, go to court, sit in a court nearby to your house. Go there. We'll tell you what to do there in the period. Okay. Even though you don't have a senior, even though you don't have any work for 1 year, we'll suit that after 1 year, you will get real serious experience where you can face any senior advocate also. Okay. So you have to design your future. You have to design your success. It is in your control. What will happen after 1 year is in your control. The actions you take from now onwards will be your destiny after 1 year. Okay. So take that into your control. What you want to be in future, 1 year, 2 years afterwards, you have to control that. Don't give it in control of your senior. Don't give it in control of somebody who don't have experience, who are failures. So give it in control. If you are giving it in control, give it in hands of some experienced person, supporting person, senior who are having knowledge, who are ready to help, who are ready to mentor. Keep in the company of people who are ready to help and grow along with you. Not in the company of people who don't know, they are wasting their time. Simultaneously, you are also wasting being with them. So you should have that clarity. So be in the right company, design your own company, design your own success, design your own future. It is in your hands. The efforts you make from now. Now means now.
after we complete the session, even while we are doing the session, you should start thinking about your future, what you want to be. Take your time, take 1 week time, 10 days time, you write in the paper, strike it off, make it better, your goals, how to go reach there. You may not be good in those things. You can take help of somebody who guide you, who reach it there, or you can speak to me. I can help you out in some areas. Okay. You have to have clarity on that. Until unless you have clarity what you want, you cannot design that. So blueprint, you want to construct a house, you should have a plan, right? Without plan, how can you construct a house? Same thing, it is your life. In your life, you are not deciding, you are deciding on small things, how to spend a movie, how to spend a weekend, how to go to tour on this particular place, where to stay, how to stay. You are planning those things properly, but you are not focusing on your future. You are not planning on your future, what you want to do, how to do after 1 year, how to practice, how to improve my income, all those things. You are not doing that. Okay. So you focus on those areas. That is very important. So benefits, you keep focusing those things. Your efforts are directed in your goal, where you want to go. Your energy is spent there. You are having limited energy. Everyone are having some energy. So I can work for 10 hours. That is the time you can give. You cannot work 30 hours in a day. So the 10 hours, how you are using, which area you are putting, that gives you the result. Okay. So in the 10 hours, you are spending 10 hours with friends, useless friends who are, I'm not saying useless friends, but they don't have direction. They don't have education on how to become successful. They are not aware. Nobody told them. At least I'm telling you how to become successful. What is the way to become successful? For them, there are no one to tell them. Okay, if you are in their company, you are wasting your 10 hours. So be in the company or you go in the direction which will give you result, that spend the 10 hours time, 8 hours time, 3 hours time, which is required to take you to that goal. So once you know the goal and you start taking action, your focus will help, because you know the direction which way you want to go. Then there will be motivation. Now you know that once you reach the goal, what will be the satisfaction you will have. Okay, your goal is to reach 1 crore rupees. Now you are having a house, individual own house. Your parents will be proud of you. Okay, your colleagues will be proud of you. Your friends will be proud of you. Your family will talk about you. This person within 3 years, he purchased 1 crore house. He has become successful. That gives satisfaction to you. That gives satisfaction to your parents. Your parents will feel proud about you. Your husband will feel proud of you. Your wife will feel proud of you. Because give her some jewelry, bangle set after 1 year. She'll be very happy. Okay. So that's what I'm talking about, happiness, giving happiness. You will feel happy when you give happiness to your loved ones. Okay. So that is very important. See, if you see your colleagues, friends who are happy because of you, are feeling proud because of you, it gives you more satisfaction. That is also important. Becoming successful gives you more satisfaction. And it will give more motivation and it inspire you to become more and more successful. See, success is like a drug. It keeps on motivating us to become more and more successful. Okay. So once it goes into your blood, that becomes part of your life, then nothing will stop you, to become a phenomenon. Okay. So that's what I told, balance your life. Okay. Then long term. So don't think about short term, immediate. Tomorrow I'll do one call work, I'll get 1,000 rupees. So you do that one, but same time, don't lose focus on the long term goal. Always your focus should on the long term goal. Same time, you should have goals are short term also. Tomorrow you should survive, right? For survival, you should have some short term goal, 5,000 rupees, 3,000 rupees, 10,000 rupees every month you have to earn within 2 months, 3 months. Every month I want 10,000. That is also short term goal. For that, you should plan. But that should not be your long-term plan. Long-term plan will be 1 crore rupees, 10 crore rupees, 5 crore rupees of your wealth creation. Or monthly 50 lakh rupees, 20 lakh rupees. It is achievable. A lot of advocates are achieving 50 lakh rupees, 1 crore rupees, of course. Yes. నాకు ఆన్లైన్ క్లాస్ ఉంది నడుస్తుంది. So those things are very important. So everything is achievable. When lot of advocates are able to take 10 lakh rupees, 20 lakh rupees every month, you can also take. You can also make that money. Okay. They are not gods. They are not from different planet. They are like us. They made some systematic efforts, or they were guided by right people. Okay. They were guided by right people, or they have taken, see, some people, they are having some godfathers.
or their father is a already existing practice. So there are exceptions for them. It will be little bit faster, but you are beat away. You can also match them. It may be 1 year late. That's all. But you will reach or you can better them. Okay. So prepare for every situation. So that is the thing I want to say here. Then about goals, this is very important. You want to note it. This is SMART goals. SMART, this is acronym. SMART, S stands for specific. So you should know what exactly you want in your life. Short term, long term, medium term. You can have 3 different goals. Different goals for your personal life, your practice, your career, your family. You are doing job as an advocate in some consulting for your growth. Whatever it is, you can have multiple goals for multiple things, and you have to spend multiple times, multiple efforts, sacrifices. All those things are required. So you should be very clear what you want in your life. I want money. No, it is not a goal. I want 1 crore is specific goal. Okay. Specific means you should have specific. Okay. It should be measurable, like 1 crore rupees. And within 1 year, within 2 years, the time also is very important. Time bound is also there. You should give the time. Okay. Then it should be achievable. Okay. And it should be realistic. I want to become President of America. It is not possible. It is not realistic. I want to become Prime Minister within 2 years. There won't be any elections in 2 years. Okay. So there is a way you can become Prime Minister. Narendra Modi, he was selling teas. He became a Prime Minister. So anybody can become a Prime Minister. Chandrababu Naidu was not a born politician. He became Chief Minister. Revanth Reddy was not a born politician. He was a small farmer. So they were successful. So nobody expected that Revanth Reddy will become Chief Minister. He is very young. Chandrababu Naidu, at least he had a father-in-law who, because of that, he became Chief Minister. Jagan Mohan Reddy, because of his father, he has become. But Rajshekar Reddy took him ages to become Chief Minister. Okay. Revanth Reddy definitely is one of the dynamic person. He became Chief Minister very fast. Modi became Prime Minister after great struggle. And nobody thought Manmohan Singh can become a Prime Minister. He is an academic person. He is the RBI governor. He was the RBI governor. He was purely from academics. He was never a politician. He became politician in PV Narasimha Rao. Then, because of his talent, his hard work, his efforts, he became Prime Minister for 2 terms. Very few people did complete terms, 2 terms. Okay, 10 years Prime Minister is very big achievement. So he did that one. So realistic it can be, but it takes time. So it should be achievable, and anything can be achieved, but something realistic. That's what I'm telling. President of America is not achievable, and it is not realistic also. And it should be relevant. Okay. So whatever your success, your goal, it should be relevant to your present thoughts. Okay. Present your activities. And it should be time bound. Okay. Time bound means 1 year, I want this, 2 years, I want this, 5 years, I want this, 1 month, I want this, 3 months, I want this, I want to prepare for JCJ, I want to complete this, next year, I want to crack JCJ. So I will prepare, that is time bound. 1 year you want to crack JCJ, or 1 year you want to crack APP. That is your goal. 1 year is the time, and it is achievable, it is measurable, and it is relevant also. And once these things are clear, you make it right, put it in writing. Goal should be in writing, of course. Okay. Then you prepare steps how to reach there, and you have to take action. Just having them in book, having them in mind will not take you to reach your goals. You have to take actions to reach there. Okay. So I told earlier also in the session, you should ask if you want anything. Ask for help. Sir, guide me. How to go to that place. You don't know how to go to that place. You should ask somebody. You are asking Google Maps. That app is there because you are aware of that app. If you are not aware of that app, earlier in previous days, there were physical maps. If there was no physical maps, you should go, you would have gone on the road. You will ask how to go to Napoli, how to go to Napoli. On the way you will reach by asking people. So we should know, ask. That is first thing important. And without asking, you will not get anything. Without asking, I don't know what you want also. So I cannot tell you what you say. I can give, I cannot give. That is different. But you should ask, sir, this is the thing I want. If I don't know, I may ask somebody and give it to you. Or I will tell you, you go to that person
or there are multiple options are there. But unless you ask, you will not get it. So you should learn how to ask any person, and you should know when to ask. You should know whom to ask, the right person, not the failure or the seniors who are struggling. And you be prepared to pay the price. Sacrifice is required for every success. Okay, so some people may ask for return for the work they have done. You are asking me to do some work. Let me say, sir, I want to file this writ. Then I'll say, okay, you pay me 25,000 rupees. So you are charging 30,000 rupees only. Let us say 50,000 rupees, whatever may be the thing. If you want to keep everything, you may not get it. So you be prepared to pay the price. Okay, some people may expect some work. Okay, you do this work for me, I'll do that work for you. Some people, if I'm not losing anything, I may do it free of cost, like what I'm doing this session. I'll do because I am gaining knowledge. I'm having a company of serious advocates who want to build their career. I'll be having company of them who are ambitious, who want to build their serious career. Same time, who want to learn. And I don't lose anything. To teach you, I had to learn new things. You may raise some doubts, which I may not, on my own, I may not get those doubts. So it helps me in learning new things also. So that way, that is the price I am learning. Okay, I am getting some knowledge from your side also. For teaching you, I am preparing on some topics. So that is the price you are paying or I am getting. And same time, to achieve your goals, it requires a lot of patience. It may not happen. You fail sometimes. You have to attempt again and attempt not the same way, improvise that one. See, you may be doing some things in a wrong way. And if you attempt again in the same way, again you will lose. So you have to learn from the mistakes or learn from the mistake of others and don't repeat those mistakes. Okay, then you should start taking action. That's what I told, sacrifice, because for achieving something, you had to sacrifice something. So you had to, let us say, now I'll say next week onwards, you have to spend around 10 to 12 hours in court-related work or practice-related work or learning-related work. And you don't, but you want to spend your time with your friends, chatting, going to movies, or spending casually, or with your family or your girlfriend or boyfriend, whatever it may be, that sacrifice is required. You want to have relationship, I told, but give time. You explain it to them. See, this is my career. If I am successful, it will have a better future. So I can give you only half an hour every day. I can give you only 15 minutes every day. Make it clear to them. So if they are, if they want your success, definitely they will agree with you. Explain them. That's what I told. Ask. You ask for their support in your success. Success from your family, ask support. Explain them how it is important for you to become successful, how their support is important for you to become successful. So this is what I'm talking. You have to ask right people. Definitely, if you ask in the right way, if you can explain them in the proper way, you will get it. That is advocacy. That is arguments, what you do in front of the court, what you do in front of the judge. If you cannot achieve what you want in your life for yourself, what you will do for your clients. So you should know the way to ask, the way to argue, the way to put your case in front of your people who want, who support you want. Okay, that is the, then here, focus is very important. Focus on the right things. Your goal is there. You have to focus on the right things. Like Arjuna, when Dronacharya asked him, what you see on the tree, Arjuna, everyone told that I'm seeing the tree, I'm seeing sky, I'm seeing Arjuna told I'm seeing the bird, and can you see the eye? Then Arjuna stopped seeing every other thing and he was seeing only eye. That is the focus, and he was able to shoot arrow in the eye. So unless you focus on something, you cannot shoot in the correct place. So here, this person, this iron rod is much heavier, thicker than this knife. But he is unable to cut the apple with this iron rod. Even though it is stronger, even though it is heavier than this knife. Because the focus here is in a small place. So the narrower of focus, the sharper you will be, the more chances you will have. Why I am telling this? Because you want to focus on 10 different areas of
practice, you will not be successful. Focus on one area, 2 areas, 2 or not more than. So you learn those things, but your focus should be on your area of interest. If somebody is interested in family law, focus more on family law and 1 or 2 on other areas where you will have some income. Okay, focus on civil law, so focus on criminal law, focus on family law, focus on high courts, focus on call works, everything you are doing, then you are like a rod, you cannot cut the apple. Okay, this apple is your career, you want to eat it, you will mess up, make it a mess of that apple if you try to put more pressure using that rod. Okay, so your life will become miserable. So focus is very important to achieve your goals. You should know where to focus. That focus means the small area which is required for your success. The direction, GPS, that is the focus. The route map it has given is the focus. You should focus on the route map. So you saw that map and you are going as you like, then you are splitting your focus. So focus on the thing you understand. Okay, this is the way I had to go. You go in the direction only. Okay, so success is much easier than you think. Okay, it is not so difficult. It is very easy success because 90% of the people fail in the life. So your competition is not there. Only 10% of the people are there. So why 90% of failing in the life? Because they are not putting direction, efforts. They don't have goals. They are using their energies in a wrong way. They are spreading their focus in different way. So you are having now an edge. Now you are having clarity. Even this session will help you in becoming successful. If you take this way, you are not attending sessions from tomorrow, also will make you successful if you take this session seriously. Okay, because 90% of the advocates come to court without preparation. If you face them, so out of 10 cases, you can win 9 cases if you go little bit extra prepared than those people. Because only you will have tough time with 10% of the advocates. So it is your mindset. You should have that success mindset. So you be prepared and put systematic efforts, and this group will be there to support. I don't know, 5 people will join, 10 people will join. I don't know how many people will be there to take this journey for the whole year to make their advocate career successful. So I am there. I'm there to support them. Whenever there is time, we'll take sessions, we'll give assignments, we'll plan for the programs. So it is for you to decide whether you want to become successful or you want to go in the way you are doing now. Okay. So decide and plan. So we will take sessions. So from Monday onwards, you can attend courts. We'll talk about those things in the future sessions. You start attending courts, even try to observe what you are observing, so that when we are doing next session, you can come out with some doubts what you are facing in the courts. Okay. So you start working on that one. Anybody having doubts or suggestions, now you can give again. I'm open now. You can unmute and give. So I think there are no doubts. So I told you should ask. So if you are not prepared to ask, next time you come prepared. Okay. You can put it in the chat also.